கிறிஸ்து சமாதானம் உங்கள் அனைவரிடம் இருப்பதாக. ஆமென். இயேசு நல்லவர். ஆமென். இயேசு வல்லவர். ஆமென். இயேசு போதுமான தேவன். நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றென்று நமக்கு போதுமான தேவனாகவே இருக்கிறார். அவர் என்றைக்குமே நமக்கு பத்தாத தேவனாக இருந்தது. Our God always is enough God, awesome God, true living God. He is alive. He is following us. He is walking with us. He knows our desire. He knows our heart. He knows our thought. Amen. நம்ம இதயத்தை ஏக்கங்களை அறிந்த தேவன் அவர். உங்கள் சிந்தனை அவருக்கு தெரியும். உங்கள் நோக்கம் அவருக்கு தெரியும். உங்கள் நோக்கம் தெரியும். உங்கள் இதயம் தெரியும். எல்லாம் இயேசுகிட்ட இருந்து நீங்கள் எதுவுமே மறைக்க முடியும். என்னத்தை தான் நீங்கள் சொன்னாலும் நான் இப்படி இல்லை, நான் அப்படி இல்லை, நான் மாறிட்டேன், நான் இதுனா அது இயேசுக்கு தான் தெரியும். Amen. Only the Lord Holy Spirit can determine your changes. Amen. And எவ்வளோ தூரம் மாறி இருக்க, நீ எப்படி நடிக்கிற, எல்லாம் அவருக்கு தான் தெரியும். Amen. Only the Lord Holy Spirit knows everything. ஏன்னா He is the one who is giving report to Lord Jesus. And Lord Jesus தான் உங்களோட blessingகாக. And Lord Jesus will request for your blessing to the God the Father. அதனால் you cannot hide anything from God. Just wait at the feet of God. Just wait. And just wait. Be patient. நில்லுங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கணும் நீ எதிர்பார்க்காத. நீ பிளான் பண்ணாத. நீ ஒன்றும் செய்யாத. ஆண்டவர் செய்வார். ஆமென். ஆண்டவர் செய்வார். You have to be patient. நீ பொறுமையாக இருக்கணும். நீ இந்த நாளைக்கு செத்துருவன்னு ஆண்டவர் சொல்ல கிடையாது. எப்போ சாகணும்னு ஆண்டவர் தெரியும். எப்போ உங்களை எடுக்கணும்னு ஆண்டவர் தெரியும். God never say you will die tomorrow or you will die today. God knows when the thing will happen to you. But before that, God will see to your heart's desire. God will see if your request, your thoughts is worthy. உனக்கு வேணும், அது உண்மையா, அது ஆண்டவருக்கு அது சரியா பட்டுச்சுன்னா, if God thinks that it's worthy, உனக்கு சரியா பட்டுச்சுன்னா ஆண்டவர் God will give you. Amen. God is not in hurry. God knows when to give you. Amen. Hallelujah. அதனால you don't plan things. You don't go and tell God. God tells you. Amen. Hallelujah. But you can ask God. And don't tell God. And that is two different things. கேட்கறதுக்கும் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. நீங்க போய் ஆண்டவருக்கு சொல்லாதீங்க. ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும், உங்களுக்கு என்ன செய்யணும். ஏன்னா நீ போய் கேளு. ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க. Help me God. You go and ask. That's why God said ask. Seek and knock. Amen. Hallelujah. And God never say tell, demand. God never say. அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும். Ask God. You can ask God for anything. But if your request is worthy to God, God will bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். It's so difficult. It's very, very hard and difficult for you to come to God originally. உங்களோட ஒரிஜினலாக நீ மாற ஃபுல்லாக 360 degree நீ மாறி to come to God is very difficult because the devil will not like you. Amen. சாத்தான் உங்களை பிடிக்க. நீ 100% நீ மாறி 360 degree உன் வாழ்க்கையில் நீ மாறணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். But you must try. You must try to change yourself for the sake of God. Amen. And for your sake of your blessing in your life. நீ மாறிதான் ஆகணும். இயேசு கிட்ட வரும்போது, ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்திலே நம்ம வாழ்ந்துட்டோம். We already used to the world, a worldly life. We already used to the worldly life. So it's very difficult for us to specifically change for God. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டவருக்காக மாறணும்னா நான் தான் மாறிட்டேனே, நான் தான் நேசிக்கிறேனே, நான் தான் அன்பு காட்டுறேனே, நான் தான் இது பண்ணுறேன். நீ நான் இஸ் a selfish entity. Amen. When you say how to change for God, I already change one. I already do my duties one. I already doing my responsibilities one. But I it's already selfish. Amen. We
our is not selfish. Amen. Hallelujah. Eh? You must see the things. You see, if you are in a family, how you call your family? How you call your family? Your family, how you call? Our family. Our family. Don't call my family. Amen. Our family. Our house. Our church. Our brothers and sisters. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's nice to hear the word. My family, my church, my congregation. Our. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, it is true. When you go to God, so many problems and activities will appear once you wanted to go to God. But the closer you go to God, everything will appear to be smaller. Amen. ஆண்டுகிட்ட போகும்போது நீ இன்னும் ஆழமாக போக பல உபத்திரங்கள் வரும், பல பிரச்சனைகள் வரும், உபத்திரங்கள் வரும். நீ இன்னும் ஆழமா you force yourself, இன்னும் ஆழமா நீ போக உனக்கிட்ட சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் உனக்கு சின்னதாக தெரியும். பரவாயில்ல, இயேசு பார்த்துக்குவார் சொல்லி சின்னதா இருக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான், when you live in the light of eternity, your value change. இன்னைக்கு இயேசுக்காக நீ உன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இயேசுக்காக நீ நடந்து போகும்போது, அந்த ஒளியில நீ போகும்போது ஆண்டவர் உன்னை வெளிச்சமா ஆக்குவார். ஆமென். வெளிச்சமா ஆக்கும்போது நீ மாறுவ, நீ மாற்றப்படுவ. ஆமென். இயேசு உன்னை மாற்றுவார். சில காரியங்களை கொடுத்து உங்க வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகளை வர வைத்து God will change you. God will change you. Change you எப்படி? Your time and character will change. God will change you to become wisely. நீ wise-ஆ சிந்திப்ப. உன்னோட சிந்தனை ஆண்டவர் மாற்றுவார். உன் mind, when God take control of your mind, the more you go closer to God, God take control of your mind and God will give you a wise thinking. சிந்தனை. இந்த wise thinking வரதுக்கு sometimes God will have to do hard ways. சில கஷ்டமான காரியங்களை உன்னை போடுவார். God will allow you to go hard to fill your mind. நீ சொந்தமா நீ சிந்திக்க, உன்னை உணர வைக்க ஆண்டவர் கொண்டு போய். இப்போ நம்ம சொல்றோம், நீ உன் கேரக்டர் மாறணும், attitude மாறணும், behavior மாறணும். And when we say you have to change your character, your behavior, your attitude, but for us, what is there to change? I am okay with. I am serving God, I go to church, I show my love, I give offering, this, that, I give my tithe. That is your responsibilities. Amen. And your responsibilities, because God created you and you have to do all these things. Beyond that, the thing that carry value in you is your character, your attitude and your behavior toward God and God's people. Amen. இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம், மாதிரி உன்னோட பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்க, உன்னோட கேரக்டர், attitude, behavior மாற்றி. நம்ம சொல்றோம், நான் என்ன மாறேன், நான் அப்படிதான், நான் சரியா தானே இருக்கிறேன், சர்ச்சு போறேன், என்னோட வேலையை செய்யறேன், டியூட்டி செய்யறேன், அது எல்லாம் பண்றேன். அது இல்லை, அதுக்கு அப்பாற்பட்டதுதான் இயேசு. The character that God is looking at, ஆண்டவர் என்ன பார்க்கறாங்கன்னா, அதுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னோட கேரக்டர், உன்னோட attitude, உன்னோட behavior பார்க்கறாரு. Are you a person of forgiving? God is seeing you. Are you a person of forgiving? Forgiving na எல்லா காரியத்துக்கும் you cannot forgive for everything. God said forgive and forget. But God never say anywhere that you must trust them. You trust ஆண்டு சொல்ல கிடையாது. Amen. அப்ப உங்களோட forgiveness எப்படி இருக்குது? Do you forgive a person with the intentional motive, or do you forgive the person out of love? Two different things.
If you forgive a person with intentional motive, அப்படின்னா என்னது? Intentional motive forgive பண்றது என்னது? Who can tell me? Intentional motive forgive பண்றதுனா என்னது? இல்ல? Okay, I'll tell you. If you forgive a person at that point of time with the intentional motive, you are waiting for your time to take revenge. Amen. Hallelujah. எனக்கு ஒரு டைம் வரும் அப்ப நான் காட்டுறேன். Amen. That is intentional motive forgiveness. நான் மன்னிச்சிட்டேன். நம்ம சொல்லுவோம் நான் மன்னிச்சிட்டேன். இருடி உள்ளுக்கு போங்க. மன்னிச்சிட்டேன். இருடி வரும். அப்ப வச்சுக்கிறோம் நீ. Amen. Hallelujah. அதே வந்து forgiveness out of love. You forgive with love. You will never remember anything. Amen. You will go back normal. ஏன்னா 80% of us 96% இருக்குமா 80% of us we forgive with the intentional motive. Amen. Hallelujah. And 90% கூட சொல்றோம். Intentional motive. ஏன்னா அவன் டைம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எப்ப வரும் நான் காட்டுறேன் இவனுக்கு. Amen. They will wait for the time. Intentional motive works because intentional motive forgiveness is devil. Amen. சாத்தான். நான் மன்னிச்சிட்டேன். I forgive them already, but wait பண்ணி அந்த டைம் வரும்போது they will show their revenge. Amen. They will show their revenge. அந்த பழி வாங்குற உணர்வு அங்க வரும். Amen. Hallelujah. But those who forgive with love, அவங்க தான் எப்போதும் மாட்டிக்குவாங்க. They are the one who go and stuck in a problem every time because once they forgive with love, they forget what they do. They begin to trust the person. அவன் திருப்பி முதுகுல குத்துவான். They get the backstab every time they get the backstab because they believe, they trust and they forgive with love. Amen. Hallelujah. யாரும் ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க. அப்ப நீங்க intentional motiveல தான் forgive பண்றீங்களா? Amen. Hallelujah. நான் வந்து love, I forgive everyone with love. So நான் ஆமென் வேகமா சொல்வேன். நீங்க ஆமென் வேகமா சொல்ல மாட்டீங்கன்னா அப்ப intentional motive அங்க இருக்குது. Amen. Hallelujah. பல திருப்பி ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க. Amen. Okay. இன்னைக்கு இதுதான். If you feel your life with worldly desires is worthless. Amen. உலக ஆசையோட நீ உன் வாழ்க்கையை நீ வளர்த்தலாம். நான் உங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறேன்? I'm teaching you all about God, about spiritual, and I want you all to taste my God. Taste, not test. Taste my God. Okay? Taste now. When you walk spiritually, you see the changes. You don't need to expect anything. You don't need to do anything. God will do things for you. God will put the thing at the right time for you to enjoy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see my life as a testimony. I will tell you all so many things that happened in this 14 years of our ministry. I showed you, show myself as a testimony to you all. நீங்க பார்க்கறீங்க, you all see, you all observe, and why can't you realize how good is our God? Amen. Hallelujah. நீங்க பார்க்கறீங்க, எல்லாம் செய்றோம், ஆண்டு நாமத்துல எல்லாம் நடக்குது. I prove to you all, I bring you all, I show you all everything. ஆமா இல்லையா? நம் தேவன் அவ்வளவு நல்ல தேவன். Amen. Our God is good God. You just allow him to do things for you. You just allow him to do things for you. But don't test him. Never test God. You test God, that is a testimony here. Amen. Hallelujah. Don't test God. You test God, in your testimony you can go. Amen. So never test God. Amen. If I let God do things, you just be patient and wait. That God thinks, that is, I'm talking about your life. If you get a cut ready, or let God come and do things in Okandaka, and you might lose your hand. Amen. Hallelujah. And that is physical. When you get a cut, you go buy medicine and put and try to heal your wound outside.
Inside, let God do. Amen. Outside, you have to take care of yourself. You see one dog bite you ready, then you waiting. Let God come. Let God do. And probably you die. Then don't blame God. Don't blame God. Dog bite, must go to clinic and put injection and all these things. Amen. நான் தான் சொன்னேன், ஆண்டவரே ருசிங்க, ஆண்டவரே ருசிங்க. ஆண்டவர் கொடுத்த அன்புல நட. ஆண்டவர் கொடுத்த அன்புல நீ நடக்கும்போது நீ அவமானப்படுவ. கண்டிப்பா நீ யார் அதிகாரியும் நேசிக்கிறியோ அவங்க வந்து உன்னை அவமானப்படுத்துவாங்க, உன்னை ஹியூமிலியேட் பண்ணுவாங்க, உன்னை ஒதுக்குவாங்க. உங்க அன்பு அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. இட்ஸ் ஓகே. But you love. Amen. Hallelujah. And those people that you love from your heart, you forgive them from your heart, out of your love, they will always ignore you, humiliate you, and persecute you. Never mind. But you love. You love. Never mind, they forgive you with an intentional motive, it's okay. But you forgive them out of love. Amen. Out of love. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The closer you go to God, you will come out of your self-centeredness. Amen. Selfish. நீ இன்னும் ஆழமாக நீ ஆண்டுகிட்ட போகும்போது நீ உன் சுயநலத்திலிருந்து நீ வெளியே வருவே. கொஞ்ச நேரம் நம்மளுக்கு கோவம் வருதான், எனக்கு கோவம் வராதுங்க, எனக்கு கோவம் வருதான். ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து அப்படியே மறைவேன், அந்த ஆளை நான் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு கோவம் வருது. கோவம் வரனால நான் கொஞ்ச நேரம் என்னை ஒளிய வைப்பேன். அவங்கள ஒளிய வைக்க மாட்டேன், என்னை ஒளிய வைப்பேன். ஆமென். அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரே பண்ணோன்னே அது போனோடனே I forgive them out of my love. நான் மறுபடியும் வந்துடுவேன். ஆமென். நான் மறுபடியும் வந்துடுவேன். ஸ்ரீக்கா ஆண்டு சொன்னாலே, don't bring your anger to the next day. That's what God said. Settle it on that day itself. So a few hours, if you are angry, few hours, don't try to see the person, don't try to be around அந்த இடத்துல இருக்காத, கொஞ்ச நேரம் வெளியே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் you just pray and come back. இப்போ அந்த மாதிரி தான் கோவம், இந்த மாதம் 2 வாட்டி கோவம் வந்துச்சு, ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு, வெளியே போய் 2 வாட்டி முடி விட்டேன் மாசத்துலேயே. அப்போ என்ன பண்ணேன், வேற வழி அடுத்த வாட்டி மொட்டை அடிச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்க, வேற கோவம் இருக்காரு, அதான் மொட்டை அடிச்சுட்டாரு போய். ஆமென். அல்லேலூயா. நான் போயிட்டு முடிவிட்டுலே சரி அமைதியாகிட்டேன், சமாதானமாகிட்டேன், வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு காடி எடுக்கிறேன். காடி டெம்பரேச்சர் இருக்கு, சரி ஆண்டு உள்ள வீட்டுக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு காடியை சாப்பிட்டு கொடுத்து அங்கே நின்றுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சென்று போனேன். ஆமென். அல்லேலூயா. ஏன்னா God is like that. நான் ஆண்டு சொல்லுவேன், ஆண்டு என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கோவம், நான் என்ன பண்ணேன், ஓகே வெளியே போச்சுக்கிறேன், வெளியே. ஆமென். அல்லேலூயா. It is like that. You must come out of your selfishness, then only you can love the person from your heart. If you are selfish, you cannot love. Amen. Selfish, you cannot love, and the love will not come to you. சுயநலமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் நேசிக்க முடியாது. பிகாஸ் சுயநலம் வந்து உங்களை தான் யோசிக்கும். Selfish people only think about themselves. Amen. They don't think about others. But what is God's instruction? God said love others. If you are a selfish person, how you want to love others? Amen. Hallelujah. So அதனால the closer you go to God, the more the Lord Holy Spirit occupied in you, you will come out of your self-centeredness. Amen. Selfish உங்களை விட்டு போகும். Amen. Hallelujah. You will have in the mind வரும் உங்களுக்கு. The mind will come to you. Death is not your termination, but your translation into eternity. Amen. சாவு மரணம் வந்து என்னை முடிச்சிச்சு இல்லை, அந்த சிந்தனை வரணும். மரணம்னா நான் முடிஞ்சிட்டேன் இல்லை, நான் மாறுறேன் ஆண்டுகிட்டேன். I go to God, eternity நான் ஆண்டுகிட்டேன். Amen. அவ்வளோதான். But only thing what is the more painful in death is you cannot see your loved ones anymore. Amen. Hallelujah. And you can't guide them, you cannot see your loved ones, and you cannot be in control of their blessings or whatever. And அதான் முடியாது. அதனால தான் நான் always I will think today is my last day. நான் எப்போதும் சொல்லுவேன், நான் சொல்லுதான், நான் நாளைக்கு நம்ப மாட்டேன்.
இன்னைக்கு என்னோட லாஸ்ட் டே, நான் என்ன நான் சொல்கிறேனோ அதை நான் சொல்லிடுவேன். நாளைக்கு ஆண்டு கொடுத்தாருன்னா அது போனஸ். ஆமென். அது உண்மைத்தோம், அது போனஸ். ஆனால் இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டேன்னா இட்ஸ் ஐ எம் satisfied. Whatever I say today, I am satisfied. How much love I show you, I am satisfied. ஆமென். நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ அன்பு கட்டுறேன், என்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ எல்லாம் இன்னைக்கு செஞ்சேன். ஏன்னா tomorrow may not come. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸோ உன்னோட வாழ்க்கை நீ எவ்வளோ ஆண்டு கூட க்ளோஸாக போறியோ அவ்வளோ போயிரு. Then you know, even if you left the world, if God have taken you, you are satisfied that you have done things for God in His word. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு ஆண்டவர் அப்படியே ஒன்று எடுத்துட்டா கூட உனக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும். என் ஆண்டவர் அன்பு நான் காமிச்சிருக்கேன், நான் இவ்வளோ பேரை நேசிச்சிருக்கேன், இவ்வளோ பேரை நான் நேசித்து கொண்டு வந்திருக்கேன். எவ்வளோ பேர் என்ன நேசித்தாங்க அது இல்லை, நான் இவ்வளோ பேரை நேசிச்சிருக்கேன், இவ்வளோ பேருக்கு நான் ஆண்டவரை பற்றி கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன், இவ்வளோ பேருக்கு தெரியும். நான் இல்லாட்டி கூட they will follow the law of God whichever I have taught them. Amen. Hallelujah. அதுதான் முக்கியம். Amen. Hallelujah. நீங்க உலக தெய்வம் இயேசு ஒண்ணு நினைச்சு டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா, உலக தெய்வம் இயேசு ஒண்ணு நினைச்சு டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்க ஆளு. Amen. Hallelujah. ஏன்னா உடாம வரும். நீங்க இயேசுட்ட when you come to Lord Jesus after you go through a suffering, whatever you do without the presence of God, presence of God, without the presence of God, whatever you do, you come and confess, tell from your mouth. நீ சொல்லணும். அப்பதான் ஒரிஜினலி அந்த விடுதலை கிடைக்கும். நீ இயேசு கூட இல்லாம நீ போயிட்டு நீ என்னென்ன காரியம் செஞ்சு நீ மறுபடியும் இயேசுட்ட வரும்போது நீ எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும், ஒண்ணு விடாம. அப்பதான் நிரந்தர விடுதலை கிடைக்கும். Because the word must come out from the mouth of Lord Jesus. Amen. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை வந்தாதான் அவனுக்கு விடுதலை, இல்லைன்னா இல்லை. There's already in the Bible, there's a testimony in the Bible saying that the woman who touched the cloak of Lord Jesus, அவ குணமானா தானே, அவ குணமானா, the disease healed, left her, but still the Lord Jesus wanted to see her. Amen. In the crowd, Lord Jesus wanted to see her and ask, who touched my cloak? யார் தொட்டா? யார் என்ன தொட்டா? The lady come and tell, confess. ஆண்டவரே இத்தனை வருஷம் இப்படி இருந்துச்சு இவ்வளோ டாக்டர் காசு கொடுத்தேன், இது பண்ண ஒன்றும் செய்யலை, உங்கள் துணி தொட்டா நல்லா போவேன், நான் குணமான ஆண்டவரே, துணி தொட்டோன்னு குணமாயிட்டேன் ஆண்டவரே. She come and confess to Lord Jesus. Wow, what are the things that she go through? Then she said, when I touch your cloak, I've been healed. God, why not Jesus? But God replied to her, your faith has made you well. Go. Amen. That word must come out from the mouth of Lord Jesus to release you, to deliver you. அது வரணும். அதனால தான் நான் சில நேரத்தில் நோண்டி கேட்பேன். ரொம்ப பேருக்கு நான் நோண்டி கேட்கறது பிடிக்காது. எங்கே போனேன், என்ன பண்ணேன், என்ன செஞ்சேன், என்ன சாப்பிட்டேன், என்ன இது பண்ண, நான் கேட்கறது they don't like when I ask them a lot of questions because I have to put it in my prayer. Prayer is not simple like what I say on Friday. Effectiveness of your prayer is your inner strength. உனக்கு பலம். That prayer that you put, which go to God, will return with an answer. Selfish prayer பண்ணாதீங்க. Do not do a selfish prayer. அதான் சொல்றேன், forgiveness with a motive. Intentional motive prayer பண்ணாதீங்க. Intentional motive prayer வந்து உங்களுக்கு எந்த பதிலும் வராது. இப்போ நான் சொல்றேன், ஒரு ஹவர் ஜெபிங்க, அட்லீஸ்ட் half an hour ஜெபிங்க அப்படி சொல்றேன். அப்போ பிரதருக்கு ப்ரூஃப் பண்ணணும். You want, I say pray at least half an hour, 1 hour. You all want to prove to me. How to prove to brother? So you all go into the room, you close the room. Then your family members see. But what you are doing in the room, we don't know. Okay? Maybe you sleep, இல்லை உள்ளுக்கு விளாட்றீங்களா, என்ன பண்ணுறீங்க தெரியாது. half an hour கழிச்சு இல்லை 1 hour கழிச்சு நீ வர. ஸோ நம்ம பிரதர்கிட்ட your family members say, my mother pray 1 hour. My father pray 1 hour. But you know inside the room, the Lord Holy Spirit is there. He knows what you do. Intentional motive. Don't fall into the trap of devil. Intentional motive la poi viduvaada. Amen.
அல்லேலூயா. நான் அப்படிதான் 4 மணிக்கு ப்ரே பண்றேன், என்ன ஃப்ரெஷ்ஷா ப்ரே பண்றேன் இல்லையா? நான் ரொம்ப ஒத்துக்குவேன். இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ்ல தூக்கம் வந்துடும் சில சமயம். நானும் அப்படியா கல்லாடி தண்ணி போட்ட மாதிரி ஏற்கப்பா முன்னிக்கு தண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸ்பீட் இருக்கும். ஆமென். அல்லேலூயா. நாங்களும் அப்படி இப்படி ப்ரே பண்ணிட்டு 2 hour வந்துருவோம்ல வெளியே. அது ஆண்டுக்கு தெரியும், நாங்க நடிக்க கிடையாது. ஆமென். அல்லேலூயா. நம்ம நடிக்க கிடையாது. There is no intention, there is love. We pray with love. Amen. Hallelujah. Naya Saturday, Sunday sometimes the word late up என்ன காரணம்? I take longer time to pray because on the 5 நாள் I don't know whether I pray properly or not. So I take a longer time on Saturdays and Sunday to pray and satisfy my God and myself. Amen. Hallelujah. And satisfaction illa, even I pray every day, there is no satisfaction in my inner side because I don't know whether I pray correctly, exactly according to the satisfaction of my God or not. I don't know. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But I'm trying every day. 22 years I'm trying in my prayers to satisfy myself. Illa முடியல. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். Every act in your life, whatever you do in your life on earth, reflect in your eternity, heaven. அது வேலைக்கு வரும். Whatever you do here, அது வந்து கணக்குல வரும். Eternity that you don't see, but have faith. விசுவாசி, நீ பரலோகத்துல வாழ போறேன்னு விசுவாசிய. பரலோகம் நீ பார்க்கல, இத்தனிட்டி சொல்றாங்க, உனக்கு தெரியாது. அம்மா இல்லையா? We never see eternity. We don't know the life is there. We don't know is there life. Eternity இருக்கா? பரலோகம் இருக்கா? நரகம் இருக்கா? இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கல. We don't know. But you have faith. Amen. விசுவாசி ஆண்டவர் பைபிள்ல போட்டிருக்கிறார். Amen. And this is your proof. This is your proof to tell that there is eternity after your death. Amen. There is a hell after your death. Amen. So, don't take things for granted. Amen. Hallelujah. எல்லாம் சும்மா இயேசு நான் என்ன செஞ்சாலும் இயேசு பேசாம இருப்பாரு, நான் என்ன செஞ்சாலும் இயேசு பார்த்து சும்மா இருப்பாரு இல்லை. We know that God is preparing our eternity. God is preparing, and God is preparing. Our faith will be rewarded in eternity. உன் விசுவாசம் பரலோகத்துல தான் உனக்கு பரிசு கொடுக்கப்படும். ஆமென். ஏன்னா இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன பரிசு கொடுத்தாலும், whatever God rewarded you in this world, whether your house, your car, your wealth, your prosperity, your working, your education, whatever, you cannot bring to heaven. Amen. You cannot bring, and you cannot go and tell God, bring your certificate and all, go and show God, you see, I am an educated person, give me heaven. சொல்ல முடியாது. You cannot tell. Only your faith is your certificate. Amen. Only your faith is your certificate. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We will enjoy the unbroken relationship with God in eternity. Unbroken relationship na enadhu? Where does the relationship come? If you go to eternity, there is a relationship, still relationship with God. Unbroken relationship, starting from where? Starting from here in this world, where you build your relationship with God. நீ மேலே போனா, நீ பரலோகத்துக்கு போனா, உனக்கு இன்னும் அந்த உறவு இயேசு கூட இருக்குன்னா, அந்த உறவு எங்க ஆரம்பிச்சிச்சு? இங்க. Your soul is more important than your body. Amen. அந்த சோலுக்கு நீ வந்து இங்க சாப்பாடு கொடுத்து, with your prayer you feed your soul with your prayer, with your good deeds. எல்லாமே உன் சோலுக்கு நீ கொடுத்தோனே அந்த உறவு, the relationship will continue unbroken. Amen. Hallelujah. Unbroken. Amen. You must realize God have a purpose on us.
whatever happen in this earth, இந்த உலகத்தில் உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் God have a purpose to change you, to mold you, amen, and to see your faith. It's a training ground. I already told you, God train us here, amen. God train us here. Now sometimes it's most of the people, like this one is 96% of people will think about the eternity when they want to die. Funeral time, when they want to go to funeral, sick, whoever on the sick bed or they want to die, they know they're going to die. They never say, bring my bank book, bring my certificate. சொல்ல மாட்டாங்க, பேங்க்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு வா, சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு வால. They want to see their relations. They want to see the relations to be around them. Amen. Hallelujah. Everybody will die. Eventually, everybody will die. Before you die, you think about your eternity. பரலோகத்தில் எப்படி எல்லாம் சாவாங்க. மரண படிக்கையில் இருக்கும்போது தான் எல்லாருக்கும் அந்த பயம் வரும். பரலோகம் போகிறேன்னா, நரகத்துக்கு போகிறேன்னா. ஆனால் அவன் படுக்கையில் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. பேங்க் புக் எடுத்துருவா, சர்டிஃபிகேட் எடுத்துருவா, நகை நஷ்டம் எடுத்துருவான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எங்கள் அண்ணா கூப்பிடு, என் பிள்ளைங்களை கூப்பிடு, என் தம்பி கூப்பிடு, தங்கச்சி கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உறவு, அந்த உறவு பார்க்கறது. இயேசு கூட உள்ள உறவை நீ சரியாக வச்சுருந்தனா உலகத்தில், சரியாக வச்சுருந்தனா உனக்கு அந்த பயம் தேவையில்லை. எல்லாருக்கும் மரணம் வரும், ஆனால் அது எப்போ வரும்னு தெரியாது. ஆமென். அல்லேலூயா. அது எப்போ வரும்னு தெரியாது. ஆனால் உன் உறவை இயேசு கூட சரியாக வச்சுக்க. மரணம் வரத்துக்கு முன்னே உன் உறவை இயேசு கூட சரியாக வச்சுக்க. If you have the relationship with God through Lord Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் வழியாக அந்த உறவில் நீ சரியா இருந்தனா உன் மரணத்துக்கு பயம் இல்லை. ஆமென். God already said in Philippians chapter 4 verse 19, பிலிப்பியன் அதிகாரம் 4 வசனம் 19 சொல்லிட்டாரு. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரோடு உள்ள உறவுல சரியாக இருந்தா தந்தையின் கிருபை பிரகாரம் வாழ்வின் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படும். Your relationship with Lord Jesus is what God is talking about. Your relationship with Lord Jesus. Amen. And your body, when you die, that's the last time your body is walking in this world. Amen. But not your soul. Amen. And it's not death for your soul. Your death day on earth will be your birthday in eternity. Amen. இங்கே நீ சாவுறியா, அங்கே நீ பிறக்கிற. Amen. அவ்வளோதான் கதை. இங்கே சாவுறோம், அங்கே பிறக்கிறோம். ஸோ இங்கே உள்ள வாழ்க்கை அங்கே தொடரும். Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why I said it's wiser to live each day as your last day. Amen. Hallelujah. அதனால சொத்துலாம் போய் என் பேர் எழுதிச்சு. Don't go and write all your property under my name, okay? So it's wiser to live every day as your last day. Amen. அப்பதான் அவனால நேசிக்க முடியும். அந்த அன்பு அப்பதான் நீங்க காட்ட முடியும். நாளைக்கு வந்து என் மகனை நான் பாப்பனா பார்க்க மாட்டேனா, என் மகளை நான் பாப்பனா பார்க்க மாட்டேனா, என் மனைவியை நான் பாப்பனா பார்க்க மாட்டேனா, அந்த சிந்தனை உனக்குள்ள வந்துச்சுன்னா நீ இன்னும் அதிக அளவு அவங்களை நேசிப்போம். ஆமென். அவங்க என்ன தவறு செஞ்சிருந்தாலும் அதை அவங்க சிந்தனையில் வைக்காதபடிக்கு you don't have intentional forgiveness. You forgive them with your love. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். Every day prepare. Every day your business is to prepare for your final day. Amen. Hallelujah. Prepare பண்ணிக்கங்க. Amen. Hallelujah. Everything நான் வந்து எல்லாமே I take from here. Everything is here. The best selling book in the world until today. Until today. இதுல தான் இருக்கு எல்லாமே. You just go read. Then you know, the more you read, the more God plans you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்குள்ள வசனம் படிங்க. ரோமர் அதிகாரம் 13 வசனம் 8 to 14 வரைக்கும். Romans chapter 13 verse 8 to 14. Hallelujah. Romans chapter 13 verse 8 to 14. Romans அதிகாரம் 13
வசனம் 8-14 வரைக்கும். ஆமென். அந்த என்ன சொல்றது? லவ் ஒன் another. ஐயோ அப்ளிகேஷன். ஒருவரை நேசின்னு சொல்றாரு. ஒருவரை நேசி. That is one part of obeying God's law. ஆண்டவருடைய சட்டதிட்டங்கள் பிரகாரம் நடக்கிறதா இருந்தா நீ முதல்ல ஒருவரை நேசின்னு சொல்றேன். இங்க பார்க்கணும். And love your neighbor as you love yourself. நேபர்னா உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஆண்டு சொல்ல கிடையாது. உங்க நேபர்னா உங்க மனைவி, உங்க கணவர். ஆமென். And that they are your first neighbor, your spouse. Love your neighbor as you love yourself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும். நான் அதே சொன்னேன், whether they love you, they don't love you, you show your love. Amen. And because God is looking at your heart, ஆண்டவர் இதயத்தை பார்க்கிறார். அவங்க நேசிக்கிறாங்க, நேசிக்கல, நீ நேசி. ஆவியானவர் உனக்கு என்ன சொல்றாரோ அதை செய். Amen. Just do whatever Lord Holy Spirit wants you to do. Because God is watching. ஆண்டவர் பார்த்து இருக்கிறார். உன் இதயத்தை பார்க்கிறார், உன் சிந்தனையை பார்க்கிறார், உன் எண்ணங்களை பார்க்கிறார். God is looking at your heart, your thoughts and your mind. And God knows why you are doing this, why you are doing that. All God knows. Amen. ஆண்டவரை மறைக்க முடியாது. நீங்க என்ன செஞ்சாலும் நான் சொல்ல உன் இதயத்திலிருந்து செய், உன் இதயத்திலிருந்து செய். ஆண்டவருக்கு தெரியும். God is watching. God knows whether you love people for the sake of love or illa you just love them from your heart. God knows. Amen. Hallelujah. Some people they say I love you, I love God, but just from the lips. அவங்க மைண்ட் அவங்க உதடுது, இதயத்திலிருந்து இல்லை. Amen. Anything comes, they don't fight for you, they don't stand for you, they don't do anything. Amen. Hallelujah. தெரியாம இருப்பாங்க. கேட்டா I love, I got concern, I care, I do, I eat, I இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. They only can address you the physical things. Physical things. Those who love you with just for the sake of love, mind and மைண்டோ அந்த வாயிலிருந்து வந்து அன்பு வந்து என்ன சொல்லணும்? பிசிக்கல் திங்ஸ் சொல்லும். பிசிக்கல் உலக காரியத்தை சொல்லும். I give you house, I give you money, I give you education, I give you this, that. எல்லாம் வந்து physical. Physical. But those who love you from the heart, இதயத்திலிருந்து நேசிக்கிறவங்க வந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. They will never say anything. Because they cannot show their love to you. They cannot show. So what is there to say? Even they show also you don't understand. When you don't understand, what is there to say? உண்மையிலேயே உன் இதயத்திலிருந்து நேசிக்கிறவங்க வந்து வாய்க்கு வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. உனக்கு இது கொடுத்தேன், அது கொடுத்தேன், இது பண்ண, அது சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் சொன்னாலும் உனக்கு புரியாது. ஆமென். அப்போ பேசாம தான் இருக்க முடியும். We just keep quiet. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் when they comment, they fight. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் for them, when you never answer, they think you got no answer. They think they want the better, but actually they are not. Because we don't want to tell. Because we love them. Once if I love you, if I go and tell you, I do this, I do that, that means it's a selfish love already. But on some occasion, some things that we cannot avoid, we have to tell. Amen. Because you are not remembering what. சில வேலை சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது கூட சொல்ல வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க அதை யோசிக்கலையே. They forget. When they forget, we have to remind them. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why I say, your love must come from your heart. Must come from your heart. Those people who never love from your heart, they will become like Judas. Judas is secret மாதிரி ஆயிடுவாங்க. They can betray you anytime. Amen. ஏன்னா அவங்கள இதயத்திலிருந்து அவங்களை நேசிக்கலையோ, அவங்கள அவங்க இதயத்திலிருந்து நேசித்தாங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க துரோகம் பண்ண மாட்டாங்க. Because Judas Iscariot never loved Lord Jesus from his heart. He always have a doubt on Lord Jesus, on the teaching of Lord Jesus. On doubt இருந்தனால தான் he go and talk to the Pharisees and the teachers of the law, the Sadducees. Amen. Hallelujah. இப்போ உனக்கு டவுட் இருக்கு, that means you doubt your love already.
Because you doubt your love, you go and talk to people about what God, Lord Jesus is teaching you. Amen. If there is no doubt, யூதாஸ்ல டவுட் இல்லைன்னா அவன் இயேசுட்டே கேட்டிருப்பான், இயேசுட்டே பேசியிருப்பான், பேசாம இருந்திருப்பான். இன்னைக்கு நமக்குள்ள அந்த மாதிரி love, you see, if you love from your heart, you don't doubt anything. If you have a doubt, that means the love is not from your heart. உன் இதயத்திலிருந்து அது வரல. உனக்கு சந்தேகம்னு வந்துருச்சுன்னா அது நீ அவங்க இதயத்திலிருந்து நீ நேசிக்க கிடையாது. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான் நமக்கு முக்கியம், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா. You must think, what type of love that I have? How do I love these people? Amen. Hallelujah. And those who never love you from your heart always will forsake you, always will humiliate you and insult you, persecute you. Amen. They see you as a slave. They like to bully you. Amen. உன்னை ஒரு அடிமை போல பார்ப்பாங்க. ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் நேசிக்கிறேன், I love you, and நான் வந்து உனக்கு I care for you, I have concern and all these things, but still they bully you, they insult you, they forsake you, they humiliate you. That is not love. Amen. அதுக்கு பேர் அன்பு கிடையாது. தெரியல என்ன சொல்லுன்னா, அவங்க வந்து அவங்க சொல்றத பார்த்தா, அவங்க பேசுறத பார்த்தா அவங்க உண்மையிலேயே நம்மளை நேசிக்கிறாங்களோ, நம்ம தான் தப்பா யோசிச்சுட்டோமோ அப்படின்னு இருப்பான். ஆனா உண்மையிலே அது இல்லை. You love, you must love from your heart. Amen. And you see, how do you know whether these people love you from your heart? எப்படி தெரியும், எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? பைபிள்ல இருக்கு. It's already the answer is in the Bible. How you know these people love you from your heart or not? From their heart or not? How you know? இல்ல பைபிள்ல இருக்கு. எப்படி தெரியும்? பைபிள்ல இருக்கு. Just now only we read. Do not repay people wrong with a wrong. Amen. Hallelujah. If they are wrong, அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்களா, if they are wrong, they do something wrong, you don't go and repay them with a wrong. That is not love. Amen. இன்னைக்கு அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்களா, அவங்க வந்து அவனுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்களா, நீ அதே மறுபடியும் திருப்பி போய் செய்யாத. அதுக்கு பேர் அன்பு கிடையாது, அதுக்கு பேர் வம்புலுக்கிற நீ. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. You must know, when they love you, if they are wrong, they will come and ask, sorry, I never do this, sorry, because they love you. உண்மையிலே உன்னை நேசிக்கிறாங்க, அவங்க வந்து உன்னை உண்மையிலே நேசிக்கிறப்ப நான்லாம் வந்துட்டு நான் இறுதியிலிருந்து நான் நேசிக்கிறதுனால அது சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் நான் போய் சாரி கேட்பேன். I don't see my ego or what. I go and ask apologize. Even the small girl or what, school girl or what, I go and ask sorry. Even I ask sorry to parents also if I do something wrong. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But some people, they don't have this courtesy to ask sorry. They I love you. Amen. That is not love. ஒரு கதை ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வந்து, ஒரு முட்டாள் குரங்கு இருந்துச்சான். முட்டாள் குரங்கு அப்ப அது என்ன பண்ணிச்சான், ஒரு பாக்கு மரத்துக்கு கீழே தூங்கிச்சான். பாக்கு மரம் என்ன சொல்லுவாங்க, பாக்கலாம் பீனாங்க, கொக்கோ பீனாங்க கீழே வந்து தூங்கிச்சான் குரங்கு. தூங்கி இருக்கும்போது பீனா முடிஞ்சான், பத்து 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 விழுந்தோம். குரங்கு கடுப்பாச்சான், எவன்டா அவன் கல்லு விட்டு அடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு படாமட்டு எழுந்திரிச்சு மரத்தை பறிச்சான். மரத்தை பறிச்சு திருப்பி விட்டு அடிச்சுட்டான். கீழே விழுகிற பீனாங்க எடுத்து விட்டு அடிச்சுட்டான். அப்போ குரங்கு இன்னும் கடுப்பாச்சான். குரங்கு என்ன விழுந்துட்டே இருக்கு சொல்லிட்டு குரங்கு என்ன பண்ணிச்சான், எல்லாம் பீனாங்க தூக்கி போட்டு மெதிச்சுட்டான். எல்லாம் பீனாங்க மெதிச்சுட்டான். சாவடிக்கிறேன் பாரு, உடனே சாவடிக்கிறேன் பாருன்னு மெதிச்சுட்டான். அது கால் வலி எடுத்துருச்சு, மிதிச்சு மிதிச்சு இதோ கால் வலி எடுத்துருச்சான். மேல இருந்து ஒரு குருவி பார்த்துட்டான். குருவி பார்த்துட்டே சொல்லிட்டான், முட்டாள் குரங்கு, நீ விட்டு அடிச்சா அது திருப்பி விழுவதான் போகுது, நீ மெதிச்சாலும் உன் கால் தான் வலிக்க போகுது, நீ என்ன பண்ணு, இந்த பேர் அங்க ஆறு ஓடுது பாரு, அங்க தூக்கி எல்லாத்தையும் வீசு, அந்த ஆறுல தூக்கி வீசு. இந்த குரங்கு என்ன பண்ணிட்டான், ஆமா கூட்ட ஐடியா, ஆத்துல போட்டா அப்படி நான் செத்து போயிடும் சொல்லிட்டு அது தூக்கி 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 எல்லாம் ஆத்துல போட்டுச்சான். பட் ஆத்துல விழுந்த பீனாங்க என்னாச்சு, கரையோரமா ஒதுங்கி மண்ணு மூடி திருப்பி முளைச்சிச்சு. ஆமென். அல்லேலூயா.
அந்த குரங்கு இன்னைய வரைக்கும் தூக்கி வீசிட்டு தான் இருக்கு. அந்த பீனாங்க ஒன்று முளைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. கன்க்ளூஷன் என்னது? Whatever you do, you don't stop praying. You don't stop reading the word of God. The more you read, the more you will change. The more God will occupy you, the more the Lord Holy Spirit will come in you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நான் அந்த முட்டாள் குரங்கு தான் சாத்தான். அவன் என்னென்னமோ அவன் பக்கத்து தூக்கி வீசுவான். And the devil will throw the pinang back to you, or the devil will throw you at the water side and all these things. You nearly like want to drown, you want to die, but you will never die, you will grow again. If you keep your relationship with God, just read the word of God and pray always. Never let go your prayer, never leave your house without a prayer. Amen. Hallelujah.